The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, so how are you all? I am your Bindu teacher. I will be handling science for 5th A. Being a wonderful chapter, this 3rd chapter, I thought this is the apt chapter to interact with you all. Can you see me clearly? Now wait a second. Now can you see me? 1 second. Can you see me clearly now? What happened for a second? Yes, even though all of you have good eyesight, you couldn't see me for a second, isn't it? Why? Because of the absence of lights, isn't it? So, the 3rd chapter which we are going to deal is about lights. Light is very important, without which we can't see anything in this amazing, wonderful world, isn't it? So the name of our 3rd chapter is Celestial Shadows. What does this mean? Celestial shadows means മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ. എന്താണ് ഈ മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ? നിഴൽ നമുക്കറിയാം. മാനത്ത് എന്താണ് നിഴൽ വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നിഴൽ വരുന്നത്? You would have heard about solar eclipse, lunar eclipse, right? What is solar and lunar eclipse? സൂര്യഗ്രഹണം, ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ സൂര്യഗ്രഹണം, ചന്ദ്രഗ്രഹണമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കണം. വി കാൺട്ട് സീ ദാറ്റ് വിത്ത് നേക്കഡ് ഐസ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചില സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് നമുക്കെല്ലാം കാണാം. ചന്ദ്രഗ്രഹണം നഗ്നനേത്രങ്ങളുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം. വെറസ് സൂര്യഗ്രഹണം, ദാറ്റ് ഈസ് സോളാർ എക്ലിപ്സ്, നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ്, സോളാർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി വി വ്യൂഡ് ദ സോളാർ എക്ലിപ്സ്, ഇല്ലേ? വളയ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? യെസ്. സോ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെലസ്റ്റിയൽ ഷാഡോസ് that we see in the sky. Are you interested, children? Do you want to learn more about it? Yes, let's get going. What do you know about light? Is it living, non-living thing? Do you know any properties of light? Does it have any properties? We are going to study about all this in our chapter. Okay? So before that, one of our friend is here, Chinmay from 5th A, who is going to perform an experiment which shows some property of light. Let us watch that, okay? Let us do a small activity. Take 3 cards and arrange like this. Now take a candle and get like this. Observe the flame of the candle. We can see the flame of the candle because the light wave passes through the straight line and reaches our eyes. Now if suppose we displace any of the cards, we observe that we are not able to see the flame of the candle. Why does that happen? It is because the light gets blocked. If the light have the ability to take a curve and travel, we could see the
light of the candle. But the light travels in a straight line. So we were unable to see the flame of the candle. It proves that the light passes through a straight line. Thank you. Have a nice day. Okay. So what was done in that experiment? A flame was kept, a candle flame, and 3 cardboards with pinholes, isn't it? So Chinmay said that he was able to see the light if the holes were placed in a straight line. And if one of the hole or if one of the cardboard is displaced, he is not able to see the light. So that shows one important property of light. What is that? Light travels through a straight line. So property number 1. Light travels through a straight line. So this we have understood. We have many examples for this. Children, കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ടോർച്ചും കൊണ്ട് ബീം അടിക്കാറില്ലേ? ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ, ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? യു ക്യാൻ സീ ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. കേർവ്ഡ് ലൈനാണോ എടുക്കുന്നത്? അല്ല. സോ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബീം, ലൈറ്റ് ബീം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ പോകുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും. സംടൈംസ് വെൻ വി ട്രാവൽ ഇൻ എ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേർവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയും. എന്താണ്? ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിലൂടെ വരുന്ന ആ ലൈറ്റ് ബീം കേർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്താണ് എടുക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് എ കേർവ്ഡ് പാത്ത്, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത്. സോ യു വുഡ് ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൾ ദീസ്. ഇഫ് നോട്ട്, ഇനി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ? സോ property number 1 is light travels through a straight line. Now we are going to study the second important property. What is that? We have one more of your friend here, Nia Samit, who is going to do something, some activities. Let us watch that. Hi, let us do an experiment. So I am going to direct this torch onto the wall. So let us introduce the objects on the path of the light. First, I am going to take the metal vessel. Does the light pass? No. Now we can take the block of wood. Does the light pass? No. Now we can take the cardboard. Does the light pass? No. Now we can take the ground glass. Does the light pass? Yes, the light pass partially. Now we can take the oil paper. Does the light pass? Yes, it passed partially. Now we can take the ball. Does the light pass? No. Now we can take the glass sheet. Does the light pass? Yes, it passed. So, what can you understand from this? Yes, some objects let the light to pass, but some will not. The glass sheet allows the light to pass through it. The block of wood, cardboard, ball and the metal vessel do not allow the light to pass through it, while the ground glass and the oil paper allows the light to pass through it partially. Thank you. Thank you, Nia Samit. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്, മെറ്റൽ വെസൽ, ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിരുന്നു, വുഡൻ ബ്ലോക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ, ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ്, ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലൂടെയും ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലൂടെയും ഓയിൽ പേപ്പറിലൂടെയും ലൈറ്റ് പാർഷ്യലിയാണ് പാസ് ചെയ്തത്. ലൈറ്റ് പാസ്ഡ് പാർഷ്യലി ത്രൂ ദീസ് ഒബ്ജക്ട്സ്. പാർഷ്യലി പറഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രകാശമേ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ? വെറസ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക്, മെറ്റൽ വെസൽ, ബോൾ, ഇതിലൂടെ ലൈറ്റ്
പാസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൾ ദീസ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലേ? സോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് വാസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി? ദാറ്റ് വാസ് എ glass sheet. Through that light was easily passing through the glass sheet. So 3 category of objects were taken by niacinamide and a beam of light from the torch was passed through these objects. Now these objects can be classified or categorized based on the amount of light passed through these objects. എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? We can classify it as 3 types. 1. Transparent objects. What are transparent objects? The objects which allow the light to pass through them completely are called as transparent objects, like water, glass, isn't it? All these are transparent objects. Now the second category is, what is that? Opaque. Opaque objects are those which do not allow light to pass through them. These are called opaque objects. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു opaque objects? Ball, wooden block, metal vessels, ഇതൊക്കെ opaque objects ആണ്. What was the third category? Translucent objects. You can see translucent objects. What are translucent objects? Oil paper, ground glass. Ground glass പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ പെയിനിലൊക്കെ കാണില്ലേ, അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ്. ജനൽ പാളികളുടെ ഇടയിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വെൻ വി അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ്, ദേ വിൽ പാസ് ഓൺലി പാർഷ്യലി. സച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് translucent objects. So we have studied 2 properties of light now. Number 1, light travels only through a straight line. Number 2, there are 3 types of objects based on the amount of light which passes through the objects. They are transparent, opaque and translucent. I hope you have understood till this much. Okay? Children, to understand more about these 3 categories of substances, there are a few questions in your textbook. Shall we analyze them one by one? Yes, we'll see the first question. Aren't all solid substances opaque? എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസും ഒപ്പേക്ക് ആണോ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഒപ്പേക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കണ്ടു? നിയാസമയത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ലേ? അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പേക്കായിട്ട് കണ്ട സബ്സ്റ്റൻസസ്? മെറ്റൽ വെസൽ, വുഡ്, കാർഡ്ബോർഡ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ്. എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസും ഒപ്പേക്കാണോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ഇല്ല. ദർ ആർ എ ഫ്യൂ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ്. ഡയമണ്ട് അറിയാലോ, അത് സോളിഡാണ്. ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഒപ്പേക്ക്? നോ, ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽസ്, വൈറ്റ് കളേർഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ്, ഇതും സോളിഡാണ് പക്ഷേ ഒപ്പേക്കാണ്. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Are all solid substances opaque? No. What are the solid substances which are transparent? Diamond and crystals. Okay? Now we'll move to the next question. Aren't there transparent liquids? അതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആറൻറ്റ് ദെയർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി കണ്ട ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ? ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അല്ലേ? ഇതായിരുന്നു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട സാധനങ്ങൾ. ലിക്വിഡ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? സോളിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട്? നോ. വാട്ടർ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? ഓയിൽ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും ലിക്വിഡ്സും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആകും. So note it down in your textbook. Now we will move to the third question. All these questions are helping us to learn more about these transparent, translucent and opaque objects. Okay? Aren't there opaque liquids? Opaque ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു
ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ്, വാട്ടർ, ഓയിൽ, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടോ? യെസ്, മിൽക്ക് ഈസ് എൻ ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ്. ഹണി, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഇതൊക്കെ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. മിൽക്ക്, ഹണി, crude oil, these are all opaque liquids. Okay, now we will move to the next question. Crude oil, what is crude oil? ഈ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇസ് എ ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടോ? യെസ്, aren't there translucent liquids? Of course. What are translucent liquids? Soda and fruit juices. These are all translucent liquids. Now we'll move to the last question. Aren't gases generally transparent? Gases ellam transparent ano generally poduve. Okay, so yes, gases are transparent. Name some gases. Oxygen, air, all these are transparent gases. Carbon dioxide, these are all transparent gases. Because air is transparent, I am able to see you and you are able to see me. Okay, so air is a transparent gas. I hope you understood all these three categories of substances based on these questions. These questions are indicators to understand more about these transparent, opaque and translucent objects. So now children, answer my question. Water is a transparent liquid. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളം ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ലിക്വിഡാണ്. Can you make this water into a opaque liquid or translucent liquid? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes. How? By adding ink or any food color, or you put some handful of mud into one glass of water. The water becomes opaque, isn't it? Or at least translucent, isn't it? So water, even though it is a transparent liquid, it can be made opaque by adding any object like ink, watercolor, food color, or a handful of mud. I hope you understood. Now children, science is a subject which can be applied in our daily life. Without science, day-to-day life is not possible. സോ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ്, ഒപ്പേസിറ്റി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ യൂസ്? ട്രാൻസ്പാരൻറ്റും ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ യൂസ്? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? യെസ്, തിങ്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ബിൽറ്റ് ഹൗസസ്, സ്റ്റോൺ ബിൽറ്റ് ഹൗസസ് അല്ലേ? സപ്പോസ് ദീസ് ബ്രിക്സ്, they are all transparent. What will happen? Think. Yes, all the sunlight will enter into the house and you won't, yes, you won't feel cool at all. You will be feeling very hot inside the house, isn't it? The roof is transparent, the brick is transparent, everything is transparent. So what happens? All the sunlight will enter, the rays, heat will enter into the house and you can't sit inside the house, isn't it? So there the opacity helps us to live inside the house. എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്? ദ സെയിം തിങ്. വീടുകളിൽ നമ്മൾ ജനൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ചെറിയ എയർ ഹോൾസ് ജനലുകളൊക്കെ വെക്കുന്നു, ഗ്ലാസ് വെച്ച ജനലുകളൊക്കെ. എന്തിനാണ് അതൊക്കെ വെക്കുന്നത്? പാർഷ്യലായിട്ട് ലൈറ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എ ബിറ്റ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേഷൻ, ഫോർ ഗുഡ് എയർ സർക്കുലേഷൻ വി കീപ് എയർ ഹോൾസ്. For the sunlight to enter into the house, we keep window panes, that is glass sheets in window panes, isn't it? I hope you understood the use of transparency and opacity in our day-to-day life. Think more. If you have found out more, if you have observed more uses in transparent and opaque objects, post it to me. We will share it in the video. Okay? So now there are some questions to discuss more about this transparency and opaque. If air, glass pieces etc. were opaque, children, if air, glass pieces opaque ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Yes, glassum opaque ആണ്. അപ്പോൾ the entire house becomes
ഡാർക്ക് ഇല്ലേ? ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് ഇസ് ഡേ ടൈം നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീടുകളിൽ സൺലൈറ്റ് എൻ്റർ ആവില്ല. എയർ ഒപ്പേക്കായ എന്താവും? We won't be able to see each other. Since air is transparent, we are able to see each other. If air is opaque, we won't be able to see each other, isn't it? If all solid substances were transparent, can you think of it? All solid substances are transparent. So how is it possible? As I said earlier, the house becomes transparent. All the heat and light of the sun will enter the house, so you won't be able to sit coolly in your home, isn't it? So it is not possible. So this transparency and opacity plays a lot of importance in our life. Think about it, observe something new, and if you find out something new, share it with me. Okay children, now we'll move to the next topic, shadows. എന്താണ് shadows? നിഴൽ അല്ലേ? Have you observed your shadows? Yes, morning it looks small, afternoon the same height, evening long shadows are cast, isn't it? How are these shadows formed? Yes, when the path of light is blocked, shadows are cast. CAST, cast എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഴൽ വീഴുന്നു. Okay, so when the path of the light is blocked, shadows are cast. നമ്മൾ ഈ ഷാഡോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കളികളുണ്ട്. Have you ever played? In my childhood days I have done this. When the power goes off, I will make some shapes with my fingers and play beautifully with my brothers. Have you ever done that? Yes, we are going to study about that. How do we make use of these shadows? പാവക്കൂത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ്, പാവക്കൂത്തിനും എന്താണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്? വി ആർ യൂസിങ് ഷാഡോസ് there. Okay, so we will study more about these shadows. Children, there is an activity given in your textbook. See, there is a sparrow and a cardboard. You can try this activity at home and enjoy the shadows, the casting of shadows. Okay, now moving to the next page, you can see, as I said earlier, the shadows made by our fingers. So you can say the different shapes of animals made with our fingers. So it's a good time pass. So evenings you can sit and do and try all these shadows. So my dear children, I hope you have understood the different properties of light. What is the importance of light? What are the two important properties of light? Light travels through a straight line and light passes through objects in different ways based on which we can categorize the different objects. And we also had a small introduction about shadows which are formed when the path of the light is blocked. Okay, so I hope this lesson, this video session was good enough for you. So do all the activities and share it with me. Okay, see you in the next video session. Next video session we will be studying more about the shadows which are cast in the sky. Interesting, right? We will meet in the next video session. Hi friends, I am Swaditi Achita of 5th A. For this experiment, you need a cardboard, a paper, a glue and a scissors. You might have understood this experiment. Thank you. Hi, I'm Alaga Prasad from 5th year. Please watch me. ഇതൊരു മാനാണ്. ഇതൊരു പട്ടിയാണ്.
ഇതൊരു പക്ഷിയാണ്. ഇതൊരു പാമ്പാണ്.